title. You will, because you know. So. For translation. Because the kids would be nice. Bambini, not bambini, no, this is the name of this pleasure. So I would like, but you are waiting to ask. Sono la gente parla solamente italiano o un po' di inglese? Italiano. So c'è This is a joke. No. Yeah. Goliardia. Also, like here also. Uno di quelli che mi hai portato. Di 100 centini, 11 euro. Perché nel tempo che provano. Sono un po' diverse. Con calza. Adesso è più grandioso. Ok. Ah, sì. Okay, thank you. So the best is to start. I will just show entrare la salutazione. Dopo.
So, all'interieur della salutazione on a les animali postures. Sì, c'est difficile a capire. So, allora, c'è tantissime tantissime cose all'interior della pratica. Per me è una trifase. Sono 3 fasi. Perché se una yoga dinamica, una arte marziale, perché pratica avec les weapons, diverse armi, e anche una yoga dinamica, anche una parte medicale, perché lui fa l'Ayurveda e so il Kalarippayat è una branca, una grossa branca, branca dell'Ayurveda, come le grandi albero. E allora all'interiore il y a ancora di branche. E se la medicina preventiva è anche curativa per lo sport e anche per la neurologia. Il mio guru veramente was very great, grandi persone per emiplegia, paraplegia e tantissime cose che adesso che io ho visto e adesso non ho veramente possibile di trovare adesso in Kérala. So, è la ragione perché c'è tantissimo di trovare adesso di grandi guru per la medicina. Per la pratica di calarismo è più facile, ma per la medicina è perché questa arte ha una storia all'inizio per parlare della leggenda. Si chiama la leggenda. C'est le sage Parashurama qui a un avatar di Vishnu qui a prendere la axe, l'ascia dans la mare. Al mare. L'oceano. Sì, tu andiamo al mare. E allora per fare la stabilizzazione della terra, il mettere 108 pilastri per fare la stabilizzazione della terra. E su from each pillar he has put in 108 pillar. And this is now Per ogni pilastro altri 108. No, 108 pillar to stabilize Per stabilizzare. la terra e donare aussi l'iniziazione della pratica Per dare inizio alla pratica. La pratica per ammenare bringing the people for the peace. Per portare la pace E la balanza. alle persone. Il Equilibrio. bilanciamento. So, this is a legend. Dopo, then that will come on, I say in English. Then that became more specialization. Dopo è diventato maggiormente specializzato. Una casta, la casta dell'Ayurveda. Per una casta
casta dei Nair, guerrieri. les guerriers, warrior. Naga, No, Kshatriya, les guerriers. i guerrieri. Ma se all'inizio, no, e anche se, so, you have to understand this is c'est la jungle. Dovete sapere che in Kérala c'è la giungla, c'è la foresta. So, allora, for surviving there, Bisogna sopravvivere. tu as la nécessità comment dire, de venir au fa comme Mowgli. Who is Mowgli? Conoscete Mowgli? Les livres della jungle. So, allora, Vivevano così. sì, ma c'est veramente, perché les piccolini, ils ont una, come Mowgli. Come Mowgli. Sì. Solo E una pezza di stoffa. Voilà, una pezzo di stoffa e tutte le gambe e le braccia avec l'olio. Olio. Olio di cocco? Olio di cocco. No, di sesamo. Di sesamo. Il cocco è per la testa. So. Et il faut imaginer que c'est pour comment dire, absorbe l'energia animale. L'energia. Sì, non è il carattere. This is molto diverso. Non il carattere. No. We have not the monkey. So many monkeys. So. Sì, ci sono tantissime scimmie. No. Sì, ma la rappresentazione all'interno di Kalari non esiste. Perché se non è, I am... Quindi nel Kalari non viene rappresentata la scimmia. Perché c'est più mentale la storia che va a prendere l'applicazione. È troppo mentale, troppo umano. E non è la carattere. So, c'est c'est un archetipo. Un archetipo. Veramente. So, allora per la posizione un'architettura anche del corpo. So, questa è tu all'interiore. This is house. So, all'interiore tu guardare la gamba. E dopo anche diversi triangoli. Ok. So, per la posizione qui voglio un altro punto. So, dove pensare. Io ho fatto la posizione con l'architetto. Si crea un triangolo tra i piedi e so, non toccare, ma l'energia va andare. Qui è aperto. And this is molto difficile per il muscolo. Se tu fai veramente l'architettura e l'energia, i muscoli devono essere. Va bene, la respirazione. E anche all'interno di una posizione, questa forma, la forma della posizione. Tu hai 2 o 3 animali. 2 o 3 animali. So, se io faccio questa posizione, che è la differenza? Se tu non fai all'interiore l'energia animale, l'absorzione dell'energia animale. Se non porti all'interno l'energia animale, la forza dell'energia. Qui o qui stessa cosa, ma se all'interiore devo fare se la sviluppi all'interno cambia l'energia. Ora anche qui ma per cinghiale è stessa. Allora, come fatto la visione, anche la percezione. Suonare sì, un'altra energia.
Questo è il 5. Sì. E un'altra posizione molto lunga, this is il cavallo. Il cavallo. Il cavallo perché nel movimento va andare più lungo, un po' di armi anche, ça va donner give more movimenti come il bambù. Il bambù. Ma, cavallo sì, ma anche questa cavallo va a divenire serpente. E c'est la stessa posizione. Dal cavallo. E all'interno della stessa un po' diversa, perché qui it's elefante. Beh, c'est la stessa base. La base. Dopo il coq, ça c'est un'altra cosa, più l'immaginazione, perché ça va être un attacco. Ok. E il gatto. Il gatto è più per la meditazione. Posizione. E allora con dalla salutazione, sì. Ok. Bene. Salutazione, che ho visto. Now, push, move, horses, walk. Ok, so it's just per mostrare che, and anche, it's not, I am not very flexible. You have to understand that. You see me, you say, wow, like, but no, I am not like a dancer. Non è molto flessibile. Ma se una diversa. Ma l'energia è perché per le primi esercizi del Kalarippayat è una leg exercise semplice. il primo esercizio delle gambe. Ma sì, semplice, ça semble easy. Semplice. Mais c'est parce que relax, rilasciare e allora la gamba può andare più. Visto la gamba adesso qui, Lascia andare la gamba, in questo modo riesce ad andare più. If I relax, it's going. This is my leg, not me. E dopo, con la respirazione, allora si va a donare una ex. Usando la respirazione, sì. Poi si può andare ancora più in su. Che è la verità. Questa o questa? Magico. Voglio dire che tutta la gente può voler fare, non solamente perché io sono una flessibile. Understand? This is very important. But the difficulty is rilasciare and use. La difficoltà è rilasciare. And use this. Rilasciare le tensioni. Non solamente la tensione, ma anche per utilizzare la balanza e non è fa una cosa per andare su, tirarmi su, ma giù. C'est diverso. Ok. Then also, c'est d'être tout le temps les piccolines devono fare, c'est clair. So, relax, I say blah blah, always. So if you do a posture, you have really to just breathe down and be really open but free.
Exactly. We can move. Okay. So, we'll come again. So, quand je dis le Kalarippayat est à la base, all'inizio, also aperta per le figlie, girls. Ogni questa disciplina arte marziale all'inizio è aperta per le ladies. All'inizio. Le donne. Perché le figlie, Maharaja, they have kids. Yeah, but the ladies, kids, the girls, they were practicing the Kalari. Le figlie dei re praticavano. Because in Kérala you have 3 states. Inside these states you have already 3 parts. And 3 Maharajas were there. So, that's mean, and you have also famous ladies in dans la mythologie. Understand? And that's very important for me because it's not only in Asiatic point. It's not existing. The ladies has to fight and to prove and improve to come inside the practice. Clear? Yeah. So, say when you have also when the king, you can say like that, or the Maharaja have some problem to resolve. Quando il re o il Maharaja aveva dei problemi da risolvere. Sì, that was a special Kalari. C'era un Kalari speciale. Sì. Or all'interno with a private story, with the people. Storie private delle persone. For politics, you can say. Or that could be also open with all the people. Poteva essere anche aperto a tutti. Sì. Sulla piazza pubblica. Andavano a combattere lì. Sì, veramente. So, c'è diverse things were happening during the evolution of the society. So, and after the British people came, when the British came, that was totally prohibited. Understand? Forbidden. Sì. Era vietato. Sì. Perché diverse cose. Primo è molto dangerous, and also the legend tell also only with one finger or with rice on the chakra that's your foot. Nel marma poi. Sì, so explain to the kids. Era... The legend you have to explain. Nella leggenda si diceva che anche solo lanciando un picco di riso sul punto giusto, sul chakra, sul punto marma, allora poteva farti stecchito. And so c'était of course interdiction for that, and also for because that could be comment on dit comme les with fire. Also some kind of Kalari has also some rituals not only with flower, but they have also with blood, with animals. In alcuni casi nel Kalari si fanno anche dei rituali con il sangue, non solo con i fiori. Due sorte di Kalari. Believe. So ours is really flowers. Due tipologie di Kalari. Quello nero e quello bianco. No, not only. Okay. And also because it's also some other rituals could be, with makeup, with the eyes, with trance. So
But the things, it's not in the Kalari, of course not. But for the British people, they say no. So only in the part Malabar. Yeah, but I don't know if in Italian, in Italy you have this legend. I mean, we say in my country you are strong like a Malabar. Malabar it's the part of this North Kérala, and that's come from there. So we have this in our language itself. It is including, and okay. So and so that was for 2 generations and a half. Was almost no practice, only in the part of, because the Malabar also it's a big river. Interdizione, so on the ground. They have to teach, I mean, father to the son or to one person. See, and so the ladies progressively on the way. Okay. When I was starting with, now 40 years ago now, was difficult because that was only very few gurus at this moment who has really the knowledge. C'erano pochi guru che trasmettevano. Sì, very few. E quando l'io guru mi ha domandato di venire, quando il suo guru gli ha chiesto di andare in Kérala. So I was solo con una donna era da sola, l'unica donna. E progressivamente c'était molto interessante perché quando io arrivata, non per la prima volta, ma la seconda e dopo, le piccoline donne stato almost so. And when I left, like that. Okay, so for now I can speak differently, but maybe we can ask some question, and from the question I will. Potrete chiedere delle domande, se avete delle domande, così da lì poi like that I can può approfondire l'argomento. Sì. Delle domande? Sì, io volevo sapere se il fatto dell'anche prima della pratica se the body exercise first will be oiled before the practice. Yes. Or after? No. Before. Sì, perché the question. Perché il Kalari è uno spazio come una temple. Sì. Il Kalari è uno spazio. So le deities sacro. Vont être à l'ouest. All'ovest? Yeah, à l'ouest. And we come at east part and we do the salutation of the earth. E si arriva alla parte est e si fa la saluto alla terra. Se perché sopra la terra on va fare tantissime cose, and it's Mother India. Perché it's la terra. Con la terra si fa. And dopo les garçons, les gents, ils vont faire l'applicazione. Gli uomini si applicano l'olio. E dopo la salutazione per le deities. So you have the linga of Shiva. Sei linga di Shiva. And you have Ganesha. Sei Ganesha. Qui è per lever, to remove per rimuovere gli ostacoli. E dopo you have anche un posto molto importante che è per le 20, because I didn't say 21, I say 108 kilo, but this is only 21 grams. I tell a mistake. Ci sono 21 guru. Sì, perché le numeri hanno un'importanza molto importante per me. Numerologia. Yes, una questione. la fascia e il
parte della nostra Tradizione? No, ha detto che l'elefante che nasce è la nostra benedizione. Ah, sì. It's our È il simbolo di Cesare. Ok. So, tu fai tutti le 4 posti con la lampa, light, dans le Kalari, e dopo, in ogni angolo c'è una lampada. e per cominciare la pratica, tu vas fare la salutazione del guru. Le piedi. Per iniziare la pratica si fa. Ma questo è importante perché quando tu fai la salutazione dei piedi del guru, sono i piedi del mistero. Questa si fa la salutazione dei piedi, se non Cecilia. This is the person who is starting to give the teaching and give the transmission. That's very important because the people seems always, Guru, you touch the foot. You don't touch the foot, you touch, the person, the incarnation of the tradition, l'incarnazione della tradizione. Quindi non vai a toccare i piedi. Per una persona che va a fare la trasmissione e anche chi ha il knowledge. Chi ha la conoscenza. Sì. Per me è very important. Ok. E l'olio all'inizio prima. Un'altra domanda all'inizio di qualche questione. Sì, ma dopo, prima va a fare le leg exercise. Solo. Sposarsi con il bastone, però prima si fa La pratica. Sa, può essere lungo, tu fai la pratica solo o con un amici per andare a fare la prima fase. Il bastone, ricordo, le armi. Sì, explicato. E dopo tu vas fare anche le sequenze. E dopo si vanno a fare le sequenze. Sì, un aggiustamento di posture e anche di leg exercise. Ok. And we have 12 sequences. Let's one another. And di più complicate, ma anche una cosa molto importante, mi piace molto in questa disciplina, che un lavoro sulla la stessa linea. Si lavora sulla stessa linea. Sei italiano. E allora l'energia, allora oggi very very well and no. And gli altri oggi no, la forma. Ok. And no. So together. Bisogna essere allineati. Sentire, io so all'interiore della linea, ma con le guardare periferica. La vista periferica. Bisogna la vista periferica. E dopo, con le armi, vai allora la periferia. Piccolina. Sì. Ok. And so that will come together. Yes, together. And that's molto intelligente. Perché dalla vita non ti va a camminare o fare il metro o il bus. You have to. So, everything is very precise. Tutto molto preciso. Dans l'aggiustamento della pratica, perché dopo on va utiliser perché dopo si va a utilizzare con le armi tutte le cose che tu vas fare dans le Medicina. Name of the practice is Medicina. Ma anche you don't know. Non lo so. Perché no. We don't have any kind of feeling for fight inside like you have with the Chinese things.
combattere. Se sono molto così per la bubble, because you have your bubble. And not Una volta. so, sì, lavoro con le persone qui, you can't. You have to feel and also to be inside. Deve essere all'interno della bolla. So, ça c'est anche una bella cosa. Sì, hai detto in italiano, in italiano. Vai. Le buon Michael. Chakra vuol dire che So, la pratica del bambù prima, c'est lungo bastone. So, allora c'est per sentire l'energia all'esteriore. Fiori diventano sì. Il bambù è And so, and Pesca, so, fishing, È l'estensione del braccio. grazie. pesca, fishing. Del brace, ma anche un po' di più. Diventa grazie. E soprattutto anche interessante perché nella danza indiana, tutte le danze indiane, non è come io so anche una contemporanea danza, coreografo. So, all'inizio one go, where? L'indiana no, c'est all'interiore, so per la danza una interna. danza. Sì, ma l'intenzione, la razza, sì, che l'intenzione va donare, and never finish, never at the maximum. E c'est tantissimo bello. So, ma bellissima, grazie. Ma c'est la stessa cosa dans le Kalarippayat, because if I practice this is Medicina elephant, lion, fox, Charlie, lion, transformation. So, what is important, we say yesterday, I tried to explain, it's not the posture, c'est che la textura all'interno e anche and anche che between, what's happened between. Sì. Questa postura. Succede La respirazione all'interiore, se io fa lentamente la decomposizione nei seminari, tutti la gente vuole fare bello se tu fai tutte le sequenze dell'interiore. And if I do like that, no, but how could come inside? I am here, I come inside me to push out, to come again. And at this moment, the wild animals is coming inside. In questo momento l'animale selvaggio E allora, sì, molto buono è molto buono. come uno gustativo, la razza. Gusto che la razza significa la saveur. Ok, c'est juste. Qui fait, non solamente del rezzo, sì, anche tutte le spice. Okay. So, and the same when we have some jump, you have to do all things and how to transform, not just. And that's the most difficult. Come trasformare. Yes, e prendere il tempo di fare tutte le pezzettine. Prende il tempo di fare tutti gli step. It's like when you eat, if you just, if you take the time per mâcher mieux and do. Sì.
Ça, c'est molto importante perché tutti i muscoli va a prendere la respirazione, non solamente a fare un esercizio. E anche l'energia va a andare su, perché io sono oggi, sì, ma Marte, two hours before I was completely, now I speak with you and I do some exercise and that's go up. That you can keep the tradition. Sì, perché fino a 2 ore fa era veramente a terra, aveva dormito 2 ore dal viaggio invece adesso che sta facendo esercizi con noi parlando, già l'energia sta salendo. So one animal I didn't show is it's a fish, pesce. Un animale che non fa vedere il pesce. So alors comme ça on a visto anche le linee dell'energia, perché c'est comme ça. So io l'ho fatto come una così muscolo. It's not very good. So I will use now, you see, so I will use my point here, I will use the push here and the push here. So how to use the l'opposition des énergies. Allora, je suis plus stabile. So, with the breathing, 1, 2, 3, and X, and up. If I try to do it like that alone, I can't. My leg is going up because the arch, l'arc. Capisci? Da sola, cioè, utilizzare solo la gamba. So, la punta, per jumping, so this is important. So if you do like that, people are fighting, point, perché a qui c'est ce qui va fare che kick, jump, because up, but if it's like a flex, energy is cutting and the muscle is blocking. Ok, so allora un'altra questione, un'altra domanda. No? Yes. We are in Trentino region. Trento, Tridentum, Latin, Trento city, capital town of this area. Trento. I was born in Trento, from my father born in Trento, from my grandfather born in Trento. So I'm since thousands of years. It's the symbol, the animal, the most represent this region is the bear. Los. The bear. Los. So Trentino is the bear. It's not the wolf that is literally southern. Okay. The wolf. Here is the kingdom of the bear, the mountain and the woods, the bear and the lakes and the rivers. Bear. It's like Alaska, America. Yeah, so this is opposite with Kérala, Alaska. Alaska and Trentino, bear. Yes, so I can understand. So this is opposite. In Kérala, it's 25 to 40 degrees, and something interesting is about the humidity. So they are what you say, fluoric and carbonic. So myself, I am carbonic. The Indian people and Indonesian people, they are more fluoric, a lot of fluor. Fluor. So the flexibility of the joints è molto più flexibile. And sometimes, so at least it's of course difficult, I mean, for the European people to
start with our structure. Some of us are like Perché that. a iniziare queste pratiche Sì. della nostra struttura. So, allora è la ragione perché io ho fatto il sviluppamento di una pedagogia, come una yoga sopra il sol, ma so you can explain. This is I was developing something particular to hit the body, but È per questo che ha sviluppato, diciamo, una tecnica particolare per riscaldare il corpo, lavorare sì, con per respiro. fare anche questa. So, per sentire come la dilatazione costale dietro, and like that you are not only with a swing, but you work with Si lavora con rilasciare rilasciare and stretching and also to feel anche per extension, sentire l'estensione tutti della le colonna, aello del gelo. le ali d'angelo, l'estensione delle ali d'angelo, Ok, yes. le scapole. Le scapole. So, c'est come una osteopatia. È come fare questa pratica. Sì. So, pour sentire e comment dire, more understand better what is the texture in there for la pratica. Capire meglio. And anche this is molto interessante per ok. Un'altra questione? Yes. About your guru, Yes. the first time when you went in India, do you find immediately him, and then he asked you to come? So the story What is is the dynamic, yes, I the understand. story of your guru? The story of me is special because they came. That was a group who came. I mean, the guru now for 15 years or 20 years, the person from the center of Mandapa in Paris asked him to come. He didn't want. And then after they organized a big tour with 12 persons. And I didn't know at this moment was 3 gurus. But Guru Govindan Kutinair, it's very important, was also there. And I didn't know anything about this practice. I didn't know anything. So we have done, story, it's simple but quite long inside how that was happening. So we did the workshop, but we were very few people. Normally we have the group of the big theater of Ariane Nushkin has to come, but they didn't come. So, and I was responsible and I didn't know how to do afterwards. So the guru, I didn't know who is who. There were more people than we were for practice. You understand? Okay. And the guru Kal asked me, take me. You can say like that after some exercise. And he asked me diverse causes. So I think, I can only think, because itself, he didn't remember why. But some exercise, he asked me for a jump. Because we push here and we have to jump off. So that's I don't know, because you have the sprain and okay. So you go and you fall like horses. And I remember that he asked me, I did like that. I didn't ask me any question, I just, okay. And another one, the sitting exercise is quite difficult one. I don't know if I can do now. You go sitting and you come again. And you have to make exercise. Okay. And this one too. But after I did for the first time, I did it. You understand? I was able to do the first time. But when I went there in India and tried to start again, I have many hours and many months to arrive to do it. Because I was free in my head, I didn't know what he wants, and that was like a magic thing, I can say. This is my remember. I'm not totally sure. And I think it's one of the reasons he asked me to come. But that was complicated because we were taking a cup of tea and he asked me,
did you go in India? If you come for 2 months, I will teach you. And it's when you know him, this is him believing he has telling such a things. You understand? That was very strange. It's like something happened to him. Sometimes when I teach, it is like that. I say some different things, but I don't know really. I mean, I tell him and I say sometimes you have to write that because I did not remember. And maybe also there was inconsciently, sure, not consciently in the head of the group at this time. If a lady is coming, but not an Indian lady, foreigner, at this moment, maybe that will bring again some other ladies. Maybe. Understand what I mean? And also, he couldn't think I will give my life for that, and me too. Really not at this point. I was dancer, choreographer, I have good work, and nowadays there are ladies. Yes. In India. Yeah. But that was starting again when I tell you. And also for the medical purpose, when I was in the office for helping him, then next day I arrive. You understand English? Il giorno dopo che è arrivata, A lot of ladies were there. I didn't do the treatment. I was only assistant. But my presence gives the opportunity for ladies to be legal and come and agree to come for receiving treatment. So it's something more big and different what we can think about. It's not because I was a beautiful, wonderful, superwoman lady. I don't think so. This is just because the opportunity of this lady and what's happened at this moment, he has to ask. And I say no. I say no. I say, thank you, but if I have to do in India, I will do. I did some Bharatanatyam and little Kathakali, So I have to do something I was starting already, not something new. And I saw how much difficult was this with weapons, and I didn't want to fight. And I explained when I arrived in India, I was working hard because now it's quite easy to go in India. For 600, 700 euro you go. That was 880 40 years ago. That means 3 salary. 3 salary. Okay, and I was an artist, so peanuts. Okay. And I didn't know what I would have to expand or what will be. And I didn't know. So if he wants money, that was another subject, difficult. And when I arrived one day before. And this man, very gentle, taking a cup of tea. Yeah, something. But I say no 2 times, 3 times. And he was there. And story happened, I have to take care about the money for the people. They didn't pay the workshop. They have to pay the workshop. I didn't know how much. It was a very strange situation. And I asked him, he was turning just there. And I said, excuse me, could you tell us how much is the money? We have to pay. No moving. Back. The secretary. So I have to the secretary, I'm sorry, how much? And the secretary is really Indian too, that you have to ask the guru. Smiling, yes, of course, but inside me I was responsible. So I say, and I breathe just a little and I ask, excuse me, just a little pressure, how much we have to pay? And he turned to me and he said, I was happy to teach you. Why do you ask? Just half second more and turn again. What do you do with that? Nothing. I don't understand.
I say I miss something, I am completely lost, okay, but it's not a joke, but I didn't know l'épaisseur, the thickness of what was. I Non didn't aveva know. capito lo spessore. Yeah, l'épaisseur, la profondeur La profondità. de la demande. And so 8 months later, I went there. But I arrived one day before, because at this moment, no plane directly. I have to stop Bombay, and I have 2 days and 2 nights to go to Trivandrum. And I arrived before because I was thinking maybe one day I don't find my friend. I get chance in the plane, 2 boys, very nice, and they have to. Excellent. Okay. And he say, I was waiting you tomorrow. And when I arrived, a big desk, many people for treatment were waiting, and everyone touching the food. I said, okay. And when I sit, he said, I was waiting you tomorrow. You can imagine. It's like the door. Second time. Okay, that start well. And the third time is when I was starting. I went down. I didn't know what is the clothes, understand, because the boys were in. So I have short like that, okay, and leaves like that. And so you go up, you put long sleeves, and you put long trousers. Because so many times no ladies. I didn't know. Okay, only one white clothes on the red mud, because we are working on the earth. Understand? English, you understand? Oh God! So you just my story. But with a memo, maybe you can follow some. Yes, la terra. Sì, il Kalari e la terra, and building with the stessa terra, and with also the breathing movement. Like that, not on the body, no refreshment. Why the oil? Pourquoi l'huile? Perché comme ça, when you sweat, Quando sudi, tu refroidis pas nos fraises, you are not, you can't catch the cold. non prendi freddo, non tira freddo. Protection. So okay, and then. And it is not also for the flexibility. And so the medical oils, yeah, interesting. The medical oils they apply that could be also for helping joints and muscles. If it's a preparation with préparation con les plantes, Tipo balsamo di tigre, ma tipo che le riscalda, com'è? Le gomme di tigre, no. Quelli che utilizzo anch'io in Ayurveda, sono fatti, fanno bollire. Sì, c'est un'alchimia. So, allora, le massaggi vengono usati dopo. So, i massaggi, we have, sì, allora sì. Yes, medicated oil. And also in the branch of the medical branch. Alla branca della medicina. So, le Kalari è una brancia della grande medicina, ok, ma all'interno tu hai anche gli altri. So, le massaggi sono una grande parte del trattamento. Il massaggio è una grande. Sì, perché è molto speciale. Ok. So, we lavoro on the floor. And also the posture is very necessary. Elephant posture, we do 50 La postura more. è importante. Sì, per la trazione. So, e anche le piedi massaggio. So, e la ragione è perché se anche quando li metti giù a massaggiare, li metti giù già che stanno un certo tipo, proprio per le vai ad aprire. Alors, ça, c'est, attenzione. Tu l'hai visto o l'ha ricevuto? L'hai ricevuto? Ricevuto?
visto. scuola di Kalari. Sì, perché tu l'hai visto. Ma perché anche now it's going on a way I don't like. Però quello lì era troppo. Sì, Non hanno voluto. sì, Credo so, che però Era troppo. perché questo massaggio sta andando in una direzione che non mi piace. sì. No, lì ho visto il tradizionale. No, ma dici tradizionale, ma tradizionale e non è veramente, come on dit, c'est pas du stretching. Tradizionale, Non, c'est pas du... c'est important perché ça fait partie de la... This is a part of the non-evolution of when the Kalari came again and the work with the Kalari came again. quando il Kalari è tornato di nuovo, Les choses ont fait non una evoluzione, ma una non non evoluzione. hanno avuto un'evoluzione, ma una Perché la differenza con le katakali, you have seen katakali dance too, c'est comme la classica danza. C'est per andare più che il corpo può fare naturalmente e per l'equilibrio del corpo. So, ils vont faire les massages comme più e più non è buono. No. C'est-à-dire, pour les massages, ils vont mettre una cosa sulle... la protezione. Protection. It's not a protection itself, it's to have your pelvis more down than your knee. Ah, ok. And that's not. Si deve So, avere like that. il corpo. This is what's happening in Katakali. No, Ma se può fare una danza la zona pelvica più e non è buono per il corpo, non va dopo bene la per il corpo. ma le Kalari massage dove è per la santé, per la health. Per la salute. E allora on ne va pas di più. E anche per esempio, abbiamo visto, non qui, ma due diti perché tu puoi aperta. Qui bloccata. Katakali, like that. Okay. So, this is important. For the oil and treatment, okay, this is a kind of alchemy. So I don't know. So flower, roots, diverse cose. I remember my guru with all that. An old man was preparing in a big basin. Questa metal also all'interior for make. Yeah, but the metal is also very important, mixing metal. Now they do also in Ayurvedic hospital, you can see aluminium. Ayurveda usano anche l'alluminio. Sì. Anche il piombo, mercurio. No, you don't understand. I mean, now it's crazy. Aluminium for the aluminium for the pot and the preparation. So you have to run it, and we know how much difficulties usavano una miscela di metalli sì. And the all'origine, c'est un mix de cuivre, anyway. It's like and now aluminium. And avant, before that was on a big fire in the earth. Now they put, modern things. So the alchemy is finished. Legna. Yes. And yes, but some centers they do it again. Yes. And you have also for the little bull. They have to make with the energy of ants. No, it's not capsule. It's not inside something. This is, what you have to eat or to prepare. But the ladies are there and they have all the day, they give the energy of the body human.
quando fanno, diciamo, le erbe, è importante l'energia delle mani. So, c'est toute la tradizione di tantissime cose, qua te, qua dici. Nowadays, there are lots of places where machines. Yeah. So, yeah. So another question? Regarding this, I tell you just to finish the story of my beginning, 10 days. I have 2 months and a half. This is quite short. I have 2 months and a half. Okay. And then I have only the possibility Aveva solo la possibilità in the monsoon time, nel periodo di monsoon. Raining, sweating. And then I was crying also. Water, aqua. But I am fire and earth. And so only this exercise, wallet nere, yedet nere, triggiari, verinya matne, wallet nere, and 10 minutes, and then I have to go in my bedroom. 10 minuti la faceva praticare, poi And I couldn't do, I was a dancer, boom, and this, no, too late. Could you imagine 10 days on my 2 months and a half, I became crazy. And I say, I have to go. praticamente i primi 10 giorni lì sono stati tutti così. Andava lì, faceva praticare 10 minuti, poi diceva And I was a dancer, non andava bene professional, so e la mandava in casa. what to do? So I become crazy. Since I say, okay, you have maybe to stop to bring your things to go in the North India and do another things, you know, Era diventato pazzo perché questa cosa qui. because the weather is better there. Stavo valutando di andare via al nord. Or you drop everything and you become like a baby. Allora o lasci tutto andare e diventi solo un bambino And follow. That's all. e segui. So that since I was chanting here, starting, and I tell you yesterday, E da quando diciamo, ha cambiato questo set mentale e ha lasciato andare tutto, lui l'ha visto e ha e cominciato alla fine dei 2 mois, in 2 months I was with 5 and 6 hours practice, you know. alla fine dei 2 mesi praticava 5 But with muscular problem. dopo aveva problemi muscolari. So for la medicina, it's quite a long story. It's quite long to explain everything. But I saw, for the spine, scoliosis. So that was scoliosis. That was a young, in my bedroom that was happening. We have to do the treatment. So la prima parte, c'est de rilasciare le muscolare. Rilassare i muscoli. And dopo fare la colonna vertebrale con il massaggio. Poi raggiungere. Provare. Ci prova. Sì. E dopo Navarakiri. Navarakiri. Anyway, a treatment with a special rice. This is the king rice. It's a red and very little, and it's a king one. They say the king because only the kings could eat that for health. It's very, very costly. And milk and others. So we did that in my bed. And a few years later, Glielo facevano nel suo letto. and a few years later, I came in Kalari, and Guru Kal said, "Do you remember this beautiful lady? That was a little girl, you know." And the beautiful lady said, "No, I'm sorry, I don't remember." And the girl was too emotional, you know, and said, "Cecily." And so that was a little girl, and she had nice. And also, I saw different things, very
It's like lourd. Ah, veramente. Piccolina e je devais la prendre comme I say, comme un chiffon. Yeah. She was like that. So, my carry, and then the Guru Kal, and she was on the table and cry and shout and shout and shout. And the Guru Kal was sitting in the desk and waiting. Cécile, and since she stopped, and after treatment, then he take again, and then after the full treatment, I saw her and she was like that. What? She looked there, and for my practice, she was in the stairs. It's very interesting. Is any other question? Maybe, probably. So I do a little. So you can remember the elephant? Okay. And lion. And walk. Elephant with the trunk and the teeth. And what? Sorry. Okay, transform in horses. Okay, and then we do the leg exercise. Okay, so I show the. So I saw the language is important.